오케이, 2022년 6월 모의고사 33번 문제 들어가도록 하겠습니다. 첫 번째 질문부터 들어가죠. Concepts of nature 자연의 개념은요. are always cultural statements. 자, 항상 문화적 진술이다. 혹은 문화적 표현이다. 두 가지 표현 다 적절합니다. 자, 가보겠습니다. Concepts of nature are always cultural statements. 오케이, 다음 표현요. This may not strike 자, 이것은요. 영향을 아마도 주지 않을 수 있죠. Europeans as much of an insight. 엄청난 통찰력이라는 인상을 주지 않을 수 있습니다. This may not strike Europeans as much of an insight. 자, 왜 그래요? For Europe's landscape is so much of a blend. For Europe's landscape 자, 유럽의 자연 풍경은요. is so much of a blend. 많이 혼합되어져 있기 때문에 라는 얘기가 되는 것입니다. 한 번 더 가봅니다. This may부터 가봅니다. This may not strike Europeans 뭐로써? as much of an insight. 엄청난 통찰력이라고 왜 그래요? For Europe's landscape is so much of a blend. 혼합되어 있기 때문에. But in the new world, 자, 새로운 세상에서는 at least two Europeans. 새로운 적어도 유러피언들에게 자, 가봅니다. 차이는요. The distinction appeared. 차이는 분명히 드러났습니다. Much clearer. 네, 쭉 묶어서 The distinction appeared much clearer. The distinction appeared much clearer. The distinction appeared much clearer. 누구뿐만 아니고 Not only to European settlers and visitors. Not only to European settlers and visitors. 누구에게? But also to their 한 번 descendants. 더. But also to their 다음 descendants. 표현이요. For that reason, they had. 자, 그런 이유에서 For that reason, 자, 그들은 황당한 아주 허황된 생각하고 있어요. They they had had the fond conceit. They had fond conceit. 자, 뭐에 대한? Of primeval, primeval 원시 자연이요. 뭐 한다고? uncontrolled by human 자, association. 인간의 개입에 의해서 조절되지 않는다라는 그런 허황된 생각을 갖고 있었다는 얘기죠. 한 번 더 가봅니다. They had the fond conceit of primeval nature uncontrolled by human 자, association, 그들 후에 발견했어요. 표현을요. which could later find expression 어디서요? in an admiration for wilderness. 자, 경외, 황무지, 황야에 대한 경외에서 발견했다는 얘기죠. 한 번 더 갑니다. For that reason. For that reason, 자, 그들은 허황된 생각을 갖고 있어요. they had the fond conceit of primeval nature. 한 번 더. They had the fond conceit of primeval 자, nature 조절되지 않는. uncontrolled by human association. 자, 다음 문장 확인해 보고요. Ecological relationship. 자, 생태학적 관계는 분명히 갖고 있습니다. certainly have 뭐를요? their own logic. 그들의 논리를요. Their own logic. 자, 그리고 이런 관점에서 And in this sense, 이 벌리시고요. and in this sense, 자연은요. nature can be seen. 자, 보입니다. 어떻게 보여요? 자율조절할 수 있도록. To have a self-regulating. To have a self-regulating. Have a self-regulating. 그러나 반드시 뭐뭐만은 아닌 거예요. 안정적이지만은 않다는 얘기죠. But not necessarily. 항상 안정적이지만은 않아요. But not necessarily stable. But not necessarily stable. Dynamic. 그래서 다이나믹이 역동성이고요. 한 번 더 갑니다. But not necessarily stable. Dynamic. 그래서 반드시 안정적이지만은 않은 역동성이라는 게 무관하게. Independent of human intervention. 그러니까 인간의 개입과는 무관하게 반드시 안정적이지만은 않은 역동성이라는 표현이 되는 거예요. 이 뒤에 이하부터 해석은요. 자, 다시 한번 쭉 가보면요. Ecological relationships. Certainly have their own relationships. And in this sense, nature can be seen. And in this sense, nature can be 어떻게 해요? to have a self-regulating. 그리고요. But not necessarily stable, dynamic. 뭐가 무관하게? Independent of human 자, intervention. 그러면서 뭐가 나오지? but 튀어나옵니다. But the context for ecological. 뭐라 그래요? But the context for ecological. 그리고 생태학적 상호작용을 이런 the context for는 배경, 환경 이런 표현이에요. 그래서 the context for는요. 그래서 But the context for ecological 상호작용의 환경은 점점 더 어떻게 되었다? 그러나가 나오면서 has increasingly been 증가되어졌다. 증가되게끔 설정되었다. 증가되면 설정되었다 정도가 되겠죠. 말이 더 어려워요. 자, 다시 한번 갑니다. But the context for ecological interactions has increasingly been 그렇죠. set. 누구에서? Humanity has increasingly been set. Humanity. 자, 이렇게 되는 것이죠. 자, 확인해 보시면요. But the context for ecological interactions has increasingly been set. By humanity. By humanity. 여기서 이제 but이 나오니까 내용이 뒤집히는 것이죠. Ecological relationship은 그들만의 관계를 가지고 있고 자연은 어쩌고저쩌고 하다가 but이 탁 나오면서 이 상호작용은 상당히 증가되면 설정되어졌다. 인간에 의해서가 되는 것이죠. 지금 but이 나오면서 내용이 뒤집히고 있는 것입니다. We may not determine. 자, 우리는 결정하지 못할 수 있습니다. How or what a lion eats. How or what a lion eats. 그러나 but we certainly can regulate 뭐를요? where the lion feeds. 오케이, 요약 들어갑니다. Concepts of nature are always cultural statements. 자연에 관한 개념과 문화적인 표현. This may not strike Europeans as much of an insight, for Europe's landscape is so much of a blend.
자연과 문화의 관련성에 유럽 사람들이 이미 익숙함. But in the New World's new at least to Europeans the distinction appeared much clearer not only to European settlers and visitors, but also to their descendants. 새로운 세계에서는 혼합된 광경의 차이가 분명하게 보임. For that reason, they had the fond conceit of primeval nature uncontrolled by human associations, which could later find expression in an admiration for wilderness. 원시 자연에 대한 인식의 변화. Ecological relationships certainly have their own logic, and in this sense, nature can be seen to have a self-regulating, but not necessarily stable, dynamic independent of human intervention. 생태학적 관계 속 자연은 인간 개입과 무관함. But the context for ecological interactions has increasingly been set by humanity. 생태학적으로 늘어난 인간의 개입. We may not determine how or what a lion eats, but we certainly can regulate where the lion feeds. 자연의 인간 개입의 사례. 오케이, 10점 들어가겠습니다. 오케이, 여기까지 하겠습니다.